Hello and welcome everyone at Learn and Apply channel. Today we're gonna talk about conditional sentences, or in other words if sentences, or we call in Arabic الجمل الشرطية. We're gonna see also the four types of conditionals and have a look at the characteristic that distinguishes these types, which is time differences. So your attention please. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة Learn and Apply. اليوم سنتحدث عن الجمل الشرطية بأداة إذا، وسنتطرق كذلك إلى الأنواع الأربعة المميزة لهذه الجمل، كما سنتكلم عن الخاصية المميزة لهذه الأنواع والتي هي الاختلافات الزمنية. فأعيرون انتباهكم من فضلكم. First of all, let's look at the structure of these sentences. Conditional sentences consist of two parts: if clause or conditional clause plus main clause or result clause. These types of sentences are used to express possible or imaginary situations. Let's look at their formulation. We have if clause, comma, main clause. If we inverse the sentence, the structure is gonna be like this: main clause, if clause directly. So please note that the order of these two parts of the sentence isn't important. So when written, if the if part of the sentence comes first, a comma should be used to separate it from the second part. Yeah, if we start our sentence with the main clause or result clause, we shouldn't put a comma. So الآن كنتكلموا على الجمل الشرطية اللي كتنقسم لشطرين. عندنا الجزء الشرطي اللي كيبدا بأداة إذا if clause plus الجزء الرئيسي اللي هو المين clause أو لا result clause. كنفرقوا بيناتهم بكاما فاصلة اللي ضروري أننا نوضعوها في وسط الجملتين. هاد الأنواع من الجمل الشرطية كتحدد سواء عن أحداث من المحتمل وقوعها أو لا عن أحداث imaginary، يعني خيالية، غير واقعية ومفترضة. والصيغة ديال هاد الجمل كتكون على هاد الشكل. عندنا if clause كنبداو ب if clause كنوضعوا فاصلة، عاد كنتبعوها بمين كلوز اللي هو الجزء الرئيسي. إلا عكسنا الجملة ديالنا وبدينا بالجزء الرئيسي ما كنوضعوش فاصلة في الوسط. داكوغ. Here we can start with a small introduction for the four types of conditional. The type 0, which is divided into three cases: habits, scientific facts, and general truths. And it is used to talk about real truths, things that are always true. The type 1 is to talk about things that are likely to happen. The type 2 is to talk about things that could happen but are not very likely. And the type 3 is to talk about things that could have happened and actually didn't happen. Let's examine this. So الآن غنتحدثوا على الأنواع الأربعة من الجمل الشرطية. في البداية عندنا type 0، النوع 0، اللي كيتحدث على عادات، حقائق علمية وحقائق عامة، يعني الأشياء فيه واقعية محتمل وقوعها. النوع 1 type 1 اللي كيتحدث على أشياء واقعية ومن المحتمل وقوعها في المستقبل. type 2 اللي كيتحدث على فرضيات، شي حاجة وهمية، يعني غير واقعة، شي حاجة غير واقعية عفوا، اللي شي حاجة في الخيال وهمية واللي من غير المحتمل وقوعها. والتايب 3 كيتحدث، النوع الثالث كيتحدث على أحداث اللي كانت في الماضي. هنا كنتحدثوا في الماضي، أحداث اللي
كان من الممكن وقوعها ولكن من المستحيل أنها توقع، يعني شي حاجة ديجا فاتت. So the verb tenses used in each clause depends on whether the speaker thinks the result is probable, means real, or only exists in the imagination, unreal. So تصريف الأفعال هنا في هذه الجمل الشرطية كيكون على حساب واش كنتكلموا على شي حاجة واقعية ومن المحتمل وقوعها، أو لا فقط على شي حاجة خيالية وهمية مفترضة وغير واقعية. So as to understand the conditional type 0 clearly, let's look at these examples from the habitual truth. If I am tired, I go to bed early. So here we have the simple present in the if part, the verb to be in the simple present in the if part, and the verb to go, which is in the simple present in the main part and separated with a comma. So ملي كنكون عيان كنمشي ديراكتومون للناس، هذه يعني شي حاجه واقعيه اللي كنعيشوها يوميا، شي حاجه اللي عندنا عاده، ملي كتكون عيان كتمشي ديراكتومون للناس باش كترتاح، يعني هذه real truth or habitual truth. Let's take another example. If babies are tired they cry. نورمالمون ملي كيكونوا الوليدات عيانين ما كنفهموهمش، نورمالمون ما كيبغيو ينعسوا ولا هذا كيبداو يبكيو. هذه real truth حتى هي وكنستعملوا فيها simple present in both parts. And ضروري ومؤكد it's very important to separate our sentences with a comma. Okay. إلى عكسنا المعنى عندنا babies cry if they are tired وما كنديروش كاما في وسط الجملة وكيبقى المعنى ثابت. Another example. If you eat too much you get fat. إذا بقيتي كتاكل too much بزاف كتغلاض، هذه real truth. If I get sick I stay home from work. إذا كنت عيان ما كنمشيش للخدمة، يعني ما كنقدرش نتحرك ما كنمشيش للخدمة، هذه real truth، يعني شي حاجة واقعية اللي كنعيشوها يوميا. If it's hot I go to the beach. إلا بان ليا الجو حار كنمشي ديراكتومون، كنمشي للبحر، كنمشي نتبحر ولا هذا، يعني هذه كعادة كنديروها يوميا، يعني شي حاجة واقعة. So the very important thing on which we should focus is the simple present in the first part in if clause and simple present in the result clause, and we separate our two sentences with a comma in the middle. Okay. So now we're gonna explain the four types of the conditional. Let's start with the conditional type 0. The conditional type 0 is used when talking about habits, scientific facts, and general truths. And the tense used in the type 0 is the simple present in both parts, in the if clause and in the main clause. Its structure is gonna be like this. So we have if and simple present in the if part, comma, simple present in the main parts or main clause. If we inverse our sentence, the structure is gonna be like this. We have simple present plus if plus simple present without comma. الآن غادي نتكلموا على النوع صفر من الجمل الشرطية، النوع رقم 0، يعني اللي كما سبق الإشارة إليه قلنا فيه ثلاث حالات فيه العادات والحقائق العلمية والحقائق العامة، والصيغة ديالو كتكون على هذا الشكل. if كنديرو مع simple present كنستعملو كنصرفو الفعل في المضارع في الشطرين، الشطر الرئيسي وفي الشطر الشرطي. كنديرو if plus subject plus simple present، كنتبعوها بكاما لتثبيت المعنى، ضروري من هذه الفاصلة
s'il vous plaît ضروري منها. وكنتبعو بسيمبل بريزنت في مين كلوز. الا عكسنا الجمله ديالنا غتكون عندنا مين كلوز اللي كيبدا بسيمبل بالسابجيكت دان سيمبل بريزنت، وعاد عندنا if ما كنديروش كاما وكنتبعوها بسيمبل بريزنت. Now let's move to see examples from scientific facts. Let's take this example. If it rains, the ground gets wet. ملي كتصب الشتا الأرض كتبلل. يعني هذه حقيقة علمية واقعية. So we use the simple present in the if clause, then simple present in the main clause. Another example here, if you mix yellow and blue, you get green. إلا مزجنا خليط الألوان الأصفر والأزرق كيعطينا الأخضر. هذه حقيقة علمية ثابتة. Another example, if you put chocolate on fire, it melts. إلا حطينا الشوكولا فوق النار كيدوب. هذه حقيقة علمية. So if we inverse the sentence, it's gonna be like this. Chocolate melts if we put it on fire. يعني كيبقى لنا نفس المعنى وإلى عكسنا الجملة صوف ما كنديروش فاصلة، ولكن ضروري ومؤكد أننا نوضعها في وسط الجملتين إلى بدينا if part. Another example here. If you freeze water, it turns into ice. So إلى جمدنا الماء كيولي ثلج جليد. هذه حقيقة علمية ثابتة لا يمكن تغييرها. So another example, if you heat water, it boils. إلى سخنا الماء حطينا فوق النار كيغلي. Or we can say water boils if you heat it. So pay attention please, when we inverse our sentence we don't put a comma in the middle. So means when we change the order of the sentence، يعني لا بدلنا l'ordre ديال الجملة ترتيب الجملتين، زعما بدينا بمين كلوز او لا بدينا if clause ما كيتبدلش المعنى كيبقى ثابت، صوف الا بدينا if clause كما سبق واشرت ليه كنديرو comma in the middle. الا بدينا the main clause ما كنديروهاش. Now let's move to the last case of the conditional type 0, which is general truth. Let's take this example. If you want to lose weight, eat less and exercise more. إلا بغيتي تنقص الوزن ديالك براتيكي لو سبور وبدا تاكل اقل، وجبات اقل. يعني هذه حقيقة عامة وكنديرو فيها كنستعملو the simple present in the if part and simple present and in the main part. Another example, if the banana is yellow, it's ready to eat. إلا بان لينا البنان صفر راه كيكون طري، كيبان لنا طازج، طري أننا ناكلوه. هذه حقيقة عامة حتى هي كنستعملو فيها simple present in the if clause separated with a comma than the main clause. Another example, if the clock strikes midnight, it's new day. عقارب الساعة عندنا فاش كيتحط العقارب الساعة على 12 الليل كيبدا عندنا يوم جديد. هذه حقيقة عامة ثابتة لا يمكن تغييرها. دابا حنا خصنا نفهموا المعنى ديال الجملة كومسا كنصرفوا الأفعال على حسب هذا المعنى. فوالا دونك هنا كنديرو simple present in the if clause و simple present in the main clause. Another example, if you press the button, the television turns on. إلا حطينا الأصبع ديالنا ضغطنا على فوالا في التليكوموند ضغطنا على الزر اللي تشغيل التلفاز فهو كيتشغل كيخدم داك الساعة. هذه حقيقة عامة ثابتة. If children don't eat well, they are not healthy. إلا الوليدات ما كانوش كياكلوا مزيان ما غاديش يكونوا على صحة جيدة. هذه حقيقة علمية ثابتة. So هنايا درنا simple present in the negative form don't eat
وهنا درنا simple present in the affirmative form. So we separate it with a comma. We separate the if clause from the main clause with a comma. Okay. Please remember that we can replace if with when in conditional sentences because both of them express general truths and the meaning will be unchanged. For example, if you press the button, the television turns on. Or we can say, when you press the button, the television turns on. الله يخليكم تذكروا أنه في الجمل الشرطية نقدروا نبدلوا أداة if بأداة when حيتاش بجوج بهم كيعبروا لنا على حقائق عامة. هذه كنستعملوها في الجينيرال تروث والمعنى ما كيتبدلش، يعني سواء استعملنا when او لا if. بحال هاد ليكزامبل اللي عندنا هنايا if you press the button the television turns on. إلا ضغطنا على الزر ديال مشغل التلفاز فكيشعل لينا، اولا نقدروا نغومبلاسيوها باغ when. إلا بدينا الجملة ديالنا when you press the button television turns on. Now let's move to talk about the conditional type 1. Type 1 conditional sentences are used to talk about real and possible situations in the future. Here we use a simple present tense in the if clause and will or can or may plus infinitive in the result clause, and the structure is gonna be like this. So we have if plus simple present in the if clause, then comma, simple future tense with will or shall or modal verbs. We can use modal verbs as may or can plus infinitive in the result clause. So النوع رقم واحد من الجمل الشرطية، النوع الأول اللي كيعبر لنا على أحداث واقعية وأحداث من المحتمل وقوعها في المستقبل، والصيغة ديالو كتكون كالتالي. عندنا if وكنصرفوا الفعل اللي في الجملة الشرطية في الجزء الشرطي في المضارع in the simple present، كنوضعوا فاصلة لتأكيد المعنى، فاصلة ما بين الجملتين لتثبيت المعنى، ثم كنصرفوا الفعل الثاني اللي في الجملة الثانية كنصرفوه في الفيوتشر في المستقبل مع أداة will أو لا shall، يعني will اللي كتعبر لنا على المستقبل، أو لا we can use modal verbs بحال may can plus the verb كنصرفوه في l'infinitive in the result clause. So as to understand clearly the conditional type 1, let's take these examples. If I get a promotion, I will buy a car. إلا حصلت على ترقية غادي نشري سيارة. هنا هذا الحدث من المحتمل جدا وقوعه في المستقبل. مثلا إلا حصلت على ترقية اليوم فإن شاء الله غادي نشري سيارة. We use the simple present in the if part in the if clause and the simple future in the main clause. Another example. If I drink coffee tonight, I won't sleep well. أنا عارفة راسي إلا شربت القهوة في هاد الليلة ما غاديش نعس مزيان، يعني شي حاجة من المحتمل جدا وقوعها في المستقبل. Another example. If I see John, I will tell him you are looking for him. So there is a real possibility that I see John. That's why we use the verb in the simple future in the main parts. So pay attention please, we have to separate our two sentences with a comma. هذه كنديروها فاصلة كنديروها in all types of the conditional. So the first conditional can also be used to make a promise or a threat or a warning. Let's take this example. For a promise, if you help me wash my car, I will buy you lunch. إلا عاونتيني نغسل السيارة ديالي راه غادي نخلص عليك الغدا مثلا. هنايا عندنا the first
the verb in the first sentence is in the simple present, then the second sentence we use the simple future with will. Another example. تهديد، يعني في الجملة الأولى promise كان عندنا هذاك وعد، هنايا عندنا تهديد أو تنبيه. If you damage my bicycle I will never speak to you again. إلا خسرتي ليا البيسيكلات ديالي ما عمرني غادي نتكلم معاك. يعني هذا كيتعتبر سواء تنبيه أو تهديد، يعني كنستعملو فيه simple future in the main part. هنا خصنا نفهمو فقط المعنى ديال الجملة باش كنصرفو الأفعال. Let's see other example. If I have enough money I will buy a car. إلا كان عندي الفلوس كافيين أن غادي نشري سيارة، هذه من المحتمل جدا وقوعه في الفيوتشر. إذا جمعت واحد القدر كافي من المال سأشتري سيارة. هنا كنستعملو كما سبق الإشارة إليه the verb in the if part في simple present و in the main part simple future with will. Then verb had by is in the infinitive. Another example. If you work hard you will win the prize. إلا خدمتي مزيان راه غتحصل ستنال الجائزة. هذا يعني فعل من المحتمل جدا وقوعه. If you pay attention to the course you will understand it. إلا انتبهتي مزيان للدرس فغادي تفهموا. هذه نتيجة من المحتمل جدا وقوعها. So please انتبهوا معايا مزيان للدرس so as to understand it. Thank you. What is the difference between the zero conditional and the first conditional? So the conditional type 0 expresses a general situation, something that always happens. If one thing happens, then another thing always happens. The present tense used in both clauses. So باش نفرقوا ما بين الكونديشنال تايب 0 والكونديشنال تايب 1. في الكونديشنال تايب 0 كنتحدثوا على general situation، يعني حقيقة على حدث عام، يعني شي حاجة اللي ديما كتوقع دائما. إلا وقع هذا الشيء فشيء آخر سيقع، يعني حدث اللي كيكون واقعي real situation. وكنستعملو bien sûr le present tense in both clauses, in the if clause and in the main clause. While the conditional type 1 expresses a possibility in the future، يعني حدث من المحتمل وقوعه في المستقبل. Voilà, real and possible situations in the future. Let's take these examples. If it rains I will stay at home. For example, أنا عندي بروغرام اليوم، درت بروغرام pour demain. وصبت الشتا، كنقول إلا صبت الشتا راه غادي نبقى في الدار، ما غاداش نخرج غدا مثلا. Another example. If I wake up late I will miss the bus. إلا فقت معطلة غدا غيمشي عليا البوس أولا غيمشي عليا الطرام ولا هذا. Please don't forget to hit like and subscribe at my channel. Now let's move to talk about the conditional type 2. The type 2 conditional is used to refer to a situation that is unreal. It's not based on fact but on hypotheses and unreal situations. The tense used here is the simple past in the if clause and the present conditional in the main clause, which is would, could, or might plus the infinitive of the main verb without to. Thus, its structure is going to be like this. So we have if plus simple past in the if clause or in the conditional clause, then would, could, might plus the infinitive in the
main clause, what we call the present conditional. So if this thing happened, that thing would or could or might happen. Let's take this example. If you worked hard, you would succeed. So we use the verb to work in the simple past. We add ed, it's a regular verb. Then the verb to succeed in the infinitive plus would. So this is entering in the present because the fact is you don't work hard, so you don't succeed. الآن غادي ندوزو باش نتكلموا على النوع رقم 2 من الجمل الشرطية، النوع الثاني اللي كيتكلم لنا على فرضيات، يعني أحداث غير واقعية في البريزنت، في الحاضر. بليز ركزوا على هذه النقطة. Real situations in the present. والتصريف الفعل اللي كنستعملوه هنايا هو كنديرو if أداة إذا بلاس simple past كنصرفو الفعل في الماضي في الجزء الشرطي if clause، وكنصرفو الفعل في الجزء الرئيسي كنديرو would could or might كنصرفو في الانفينيتيف. في هاد ليكزامبل اللي عندنا if you worked hard you would succeed. كون خدمتي مزيان كنتي غتنجح. الوغ لا رياليتي سي كو ما خدمتيش مزيان دونك ما غاديش تنجح، ما نجحتيش. Let's take other examples so as to understand clearly what the type 2 conditional meant to say. So, if I were taller, I would buy this dress. هنا خدينا un exemple avec le verbe to be. إلا لاحظتوا معايا ما درناش was، درنا were. غتسألوا علاش؟ في conditional type 2 عوض ما كنديرو was كنديرو were. هذه it's a rule، قاعدة عامة. كنديرو مثلا كان عندنا verb to be كنديرو were in all subjects. In I, you, she, he, it, we, you, they. In all subjects we use the verb to be as this structure were. Then عندنا would buy in the main part. Would plus a verb in the infinitive without to. And we separate the two sentences with a comma. هنا كون كنت طويلة كان بإمكاني أنني نشري هاد الكسوة. Another example. If I were 20 I would travel the world. كون كان عندي 20 عام كان ممكن أنني نسافر حول العالم، كان ممكن أنني نجول حول العالم، ولكن أنا مازال قاصر، مازال ما عنديش 20 عام. هنا إلا لاحظتوا معايا عاوتاني استعملنا verb to be were، وعندنا verb travel in the infinitive without to. Another example. If I were you I would give up smoking. كون كنت في بلاصتك كنت غنستوب smoking، كنت غنتوقف عن التدخين. Another example. If I were a plant I would love the rain. كون كنت نبتة كانت غتعجبني الشتا. دونك انا ماشي نبتة ما كتعجبني الشتا، انا ما كتعجبني الشتا. سو الا كنت بحال النباتات كانت غتعجبني الشتا حيت كتحييني وكتسقيني. هنايا هاد الحدث مفترض، يعني هذه فرضية غير واقعة في الحاضر. هنايا في type 2 كنتكلموا على أحداث غير واقعة في الحاضر in the present. Pay attention. Real situations in the present. سطروا مزيان على هاد الجملة. Please, you pay attention to this sentence. Real situations in the present. Remember it. So, we have to say if I were instead of if I was. هنا ما درناش if I was, if she was, if he was, if it was. درنا if I were, if you were, if you were, if she were, if it were, if we were, if you were, if they were. Okay? In type 2 conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of would to express the degree of certainty, permission or recommendation.
about the outcome. Let's see this example. We might buy a larger house if we had more money. كون كانوا عندنا الفلوس بزاف كان بالامكان ديالنا اننا نشريو بيت كبير او دار كبيره. هنا للاسف ماشي بالامكان ديالنا اننا حنا كنتكلموا على ان سيتوياسيون في الحاضر دابا، ماشي بالامكان ديالنا اننا نشريو دار كبيره حيت ما عندناش الفلوس بزاف. فوالا ما عندناش القدر كافي من المال اللي يمكننا اننا نشريوها. هنايا درنا عكسنا الجمله. لا لاحظتوا بدينا بمين كلوز. the main clause هنا there is no comma in the middle. pay attention please. هنا بدينا بمين كلوز the main clause which is might buy. استعملنا قلنا نستعملوا modal verbs سواء would could او لا might. هنا استعملنا might و the verb to buy درنا in the infinitive. donc buy without to. we might buy a larger house if we had more money. next الجملة غادي نقولوا if we had more money, comma, we might buy a larger house. Another example, he could go to the concert if you give him your tickets. So في الجملة الأولى كانت عندنا تعبير عن certainty, the degree of certainty. الجملة الثانية عندنا تعبير على permission. He could go to the concert if you gave him your tickets. كون عطيتيه التيكيت ديالك كان بالممكن ديالو كان بالامكان ديالو انه يمشي للحفل. Another example here, if he called me I couldn't hear. This is a recommendation. يعني كتعلمهم هذا بحال الارشاد. كتعلمهم الى عيط ليا كون عيط ليا ما كانش بالممكن ديالي انني نجاوب مثلا. Voilà, and now you pay attention. The tense used here is the simple past in the if clause and the conditional presence could, would or might plus the verb in the infinitive without to, and we separate our sentences in the if clause and the main clause with a comma. If we invert the sentence, we don't use a comma in the middle. So let's move now to talk about the conditional type 3. The type 3 conditional refers to an impossible condition in the past and its probable results in the past. These sentences are truly theoretical and unreal in the past because it's now too late for the condition or its result to exist. There is always some implication of regret with type 3 conditional sentences. And its use is to express regret about situation in the past. It's theoretical past situation. It expresses hypotheses about the past and an impossible situation because it had already happened and regrets. Its structure is gonna be like this. We have if plus past perfect, then conditional perfect, would, have plus verb in the past participle. So in the if clause we have if plus past perfect. Then we have the conditional perfect which is would, have plus a verb in the past participle in the main clause. So النوع رقم 3 من الجمل الشرطية كيعبر لنا على فرضيات وأحداث غير واقعية في الباست في الماضي. إلى تذكرتوا سبق لي الإشارة في تايب 2 أننا كنتحدثوا تايب 2 كنتحدثوا على area situations in the present. هنايا في تايب 3 كنتحدثوا على area situations in the past، يعني شي حاجة غير واقعة في الماضي. هنايا كيعبر لينا على ندم، كيقدر يعبر لينا على الندم ريغريت على شي حاجه اللي ديجا وقعت في الباسي، فرضيات اللي وقعت في الباسي
أولا شي حاجة اللي مستحيلة an impossible situation because it had already happened. يعني لا شي حاجة من المستحيل الوقوع ديالها حيت هي وقعت ديجا. أولا على ندم. والصيغة ديالو كتكون كالتالي. في ال if clause كنديرو if plus past perfect. Okay. وفي ال main clause كنديرو conditional perfect which is would have plus verb in the past participle. So let's look at these examples so as to understand clearly the conditional type 3. If you had worked harder, you would have passed the exam. Or your exam. So it's not past perfect, which is had, then a verb in the past participle. For regular verbs we add d, ed and ied. هذه بالنسبة regular verbs. For irregular verbs الفعل it changed يعني كيتحول كاريمون. هذه if parts, if clause. In the main clause we have would have, then verb in the past participle. هنا ضفنا له d ed sorry. دونك خصنا نحفظوا هاد الصياغة ديال conditional type 3. عندنا verb, the verb in the if clause consists of past perfect, had, then a verb in the past perfect, in the past participle, sorry, and would have, then a verb in the past participle. اللي كيعطينا past perfect, would have, and past participle. As usual, we separate our two sentences with a comma in the middle. If we invert this sentence, the structure is gonna be like this. You would have passed your exam if you had worked harder, without comma in the middle. Pay attention please. If we begin our sentence with a main clause, we shouldn't put a comma in the middle. Another example here. If she had found his phone number, she might have called him for the party. كل لقات النيميرو التليفون ديالو كان من الممكن انها تعيط له باش يحضر الحفله. عندنا هذه a real truth, a real situation in the past. شي حاجه اللي مستحيله اللي وقعت ديجا. it had already happened. يعني شي حاجه اللي وقعت ديجا اللي كنتكلموا عليها بحال بنادم. it expresses regrets, a real situation and hypothesis. Another example here. If I had found her address, I would have sent her an invitation. Alors هنايا عاوتاني كل لقيت لادريس ديالها كان من الممكن انني نصيفط ليها une invitation. دونك مالوغوزمون ما لقيتش لادريس ديالها ما صيفطتش ليها une invitation. هنا كذلك كنصنفوا الفعل في past perfect had, then a past participle, would have, then a verb. هنايا عندنا irregular verb send, sent, sent in the past participle. Okay, another example. If she had driven carefully, she wouldn't have had an accident. هنا عندنا had plus a verb in the past participle, verb to drive. هذه في if clause. وعندنا في main clause wouldn't هذه negative form, wouldn't have had. هنا عندنا الverb had, the verb to have, sorry, verb to have in the past participle. Have, had, had. Okay? So pay attention. خصنا ضروري نركزوا الله يخليكم على الصياغة وعلى القاعدة ديال conditional type 3. past perfect اللي هو had في all subjects, then past participle. وعندنا would have, then a verb in the past participle. We separate our two sentences with a comma if we begin our sentence with the if clause. Then we don't use a comma if we begin our sentence with the main clause. To sum up, the zero conditional
is used to talk about habits, scientific facts, and general truths, when it's always true. We use the simple present in both parts, in the if clause and in the main clause. For example, if it rains, the ground gets wet. So, we use the simple present in the if clause and the simple present in the main clause, and we separate our sentences with a comma in the middle. Remember please that we can replace if with when we are talking about general truths. First conditional is used to talk about real and possible situations in the future. The tense used here is the present simple in the if part and the simple future in the main parts, will plus a verb in the infinitive without to. For example, if it rains, simple present, I will stay at home. Will plus a verb in the infinitive without to. The second conditional, conditional type 2. It's used to talk about hypotheses and unreal situations in the present. Please pay attention to this sentence. It's used to talk about hypotheses and unreal situations in the present. The tense used here is the past simple in the if clause and word plus a verb in the infinitive without to in the main clause. For example, if you worked hard, you would succeed. Here we have the verb to work in the simple past, we add ed, then word succeed, succeed is in the infinitive. Please remember that for the verb to be, we use were. We replace was by were. If I were you, I would give up smoking. In the normal case, we say if I was you. Here, in the conditional sentences, in the second conditional, in type 2, we use were for all subjects. If I were you, I would give up smoking. This is a phrasal verb. This is a phrasal verb, give up. In the third conditional type 3, we use it to talk about hypotheses and unreal situations in the past. Please, to differentiate between the second conditional and the third conditional, the second conditional is to talk about unreal situations in the present, and the third conditional is to talk about unreal situations in the past. And the tense used here is the past perfect, means had, then the verb in the past participle in the if clause, so past perfect in the if clause, then would have plus past participle. Okay. For the verbs that are regular, we use d, ed, and ed, and for the verbs that are irregular, they change. Another example here: if you had worked harder, you would have passed your exam. So we have had worked, had, then past participle. So past perfect in the if clause. We separate our two sentences with a comma for all conditionals. Okay. Then we have in the main part would, then have, past. We have would have, then past participle. Would have, then past participle. Okay. So for all conditional sentences, for all types of conditional, we use a comma to separate between the two sentences. If we inverse our sentence, if we begin with the main clause, we don't use a comma. Thank you so much for watching. I want to give you an exercise to do by your own so as to understand conditional sentences. Before that, I want to thank you for watching this video. Please hit like, subscribe at my channel Learn and Apply, comment and share this video with your friends.
is the exercise. So, fill in the blanks with the correct tense of the verb. If my husband, verb to cook, he, verb to burn the food. If you read this book, you, to be pleasantly surprised. If you heat, it melts. If children not eat well, they not be healthy. The boss will be angry if we have subject we and we have the verb to be late. If I had more time, blanks, I, verb to teach you how to play tennis. If the boys, verb to take the bus to school, they, verb to arrive on time. You missed the train, you would have caught it if you to be on time. If you, verb to smoke, you to get yellow fingers. You not to be ready on time if you don't hurry. If we, verb to live in Rome, Francisco to visit us. Tom will not be disturbed if we not to make loud noise. If I had been here earlier, I to hear Jack singing. If the weather, verb to be, nice day, verb to play football. John would be very excited if he to find a treasure. If I to come home earlier, I to prepare dinner. So see you next time in another video so as to correct this exercise. Thank you so much for watching again. I hope that you understand very well the 4 types of the conditional. Please don't forget to hit like and subscribe at my channel Learn and Apply. See you next time.